Live long and prosper, comrades. Живем и процветаем, товарищи. This is Comrade Atomny, and my impressions and experience from living through the role of Soviet officer in a world in conflict World War III. Это мои опыт, впечатления от проживания роли советского офицера в мировом конфликте. Вот здесь интересная пропаганда американская в том плане, что все американцы такие объединенные, так ненавидят Советский Союз. Нет, на самом деле они очень разные. И будут все спектры мнений. И те, кто поддержит Советский Союз, и те, кто будет в стороне держаться, и те, кто будет против Советского Союза. Да, вот этого единения народного, как мы против фашизма, такого в США не будет. Здесь, кстати, момент по поводу подрыва наших военнослужащих. И, собственно, Малашенко начинает жестить, предлагает расстреливать людей, устраивать, в общем, то, что устраивали нацисты. Это совершенно не работает и настраивает людей только серьезней против тебя. Но и Орловский здесь перегибает палку, потому что когда мы найдем дальше этих самых конкретных партизан с кучей количества вооружения, которые действуют против нас, типа их оставить в живых. Нет, их как раз надо расстрелять. А вот просто так брать 10 гражданских и расстреливать их, это не помогло ни нацистам, ни американцам во Вьетнаме. Поэтому данная тактика вообще неприменима. Это просто показать, понимаете, что Советский Союз такой жесткий и неадекватный. Хотя Советский Союз как раз это знает на собственном опыте и на опыте своих союзников, поэтому так бы себя никогда бы не вел. Here is the false thing that shows Malashенko wants to kill the people, like for one dead Soviet trooper, they will kill like 100 of theirs. That's totally false, and that's more like NATO and United States military behaves. Soviet Union suffered from Nazis and watched how Nazis behaved in such a manner. Then we observed the same thing, how the United States conducted such a things in Vietnam. And did that help? No, that led to failure. So there is impossible for Soviet officers to do such a thing. So that would be crazy, and he would remove from the position if he would propose such a thing as for one dead Soviet soldier kill 100 civilians, some shit like that. But the Orlovsky has another crap thing. He, when at the end of this mission, Malashenko clearly found the rebels who have stockpiled the weapons and was definitely aggressive towards Soviet troopers. Those people need to be executed, you know. And Orlovsky say, "Oh no, they would be stay alive." No, if they stay alive, they continue their rebel activity. So if you directly see that this group of people is really true enemies of the Soviet Union, then yeah, then they need to be prosecuted and sent to jail and not left intact at all. No, something should be done, and if you don't have time, in that case, execution is needed in this situation. But not letting people with a lot of weapons stockpiled against Soviet forces to let them loose. So both behavior of Malashenko and Orlovsky here is inadequate. One behaves more like Nazi NATO officer, the other one behaves more like the traitor who he is. А вот теперь перейдем к тому, что Советский Союз совершенно не готовился к революции и нападению на США. Дело в том, что для того, чтобы приплыть к США, нужен мощный флот. А у Советского Союза не было такого. То есть, вы понимаете, атака это надо минимум в 3 раза больше войск, чем у США. То есть, если у США, грубо говоря, 7 авианосцев, то чтобы атаковать США, у Советского Союза должно быть 21 авианосец минимум. Мы видим, что все время у Советского Союза авианосцев было меньше, чем у США. И большинство кораблей тоже, и подводных лодок, и прочего вещи, потому что Советский Союз не хотел на самом деле ни революции в США, ни нападать на США. Знаете, это похоже на, я повторяю вот эту метафору, жена приходит к мужу, муж смотрит футбол, а жена говорит: слушай, вынеси мусор. Он: да. Через 10 минут снова подходит: ну вынеси мусор. Да, конечно, а продолжай даже смотреть футбол. И так делает 10-15 раз, да, уже 2 часа прошло, а он все еще не выносит мусор и говорит: да, мы, конечно, вот это и поведение Советского
Советского Союза, да, революция в США, всемирная революция, конечно, да, нападение на США, да. Ой, стоп, а мы что-то другим, давайте займемся, давайте. Мы что-то там должны были сделать, да. Ну, то есть по составу армии и подготовке было ясно, что Советский Союз не готов ни к Третьей мировой войне, как и США не были готовы к Третьей мировой войне, ни к тому, чтобы устраивать революцию в США или менять там правительство, устанавливать социальность. So in reality, if you compare what the Soviet Union actually did in reality, Soviet Union did not wanted any revolution in USA or started any war against USA and started fighting for the USA. From the tactics and strategy of militaries, you know that in order to attack, you need to have 3 times superiority over your enemy. And if you are equal with your enemy. So if the United States have 7 carriers, that means the Soviet Union need to have at least 21 carriers. And judging from that statistics, you can see that Soviet Union did not have even equal amount of carriers and that attacking force, and Soviet Union had lesser amount of ships, lesser amount of aviation in order to attack. So Soviet Union did not wanted to attack United States at all and make some revolution there. Also, it had opportunities to do that, but in 60s. And did not use that. So all the portray Soviets as so mean and evil, you know, that's the lies. Real thing is Soviet Union had those military and show of power because Soviet Union was afraid to have another war like World War II. And those show of military was in order not touch us because we have a lot of weapons. This is more like that rather than, oh, we will conquer all the world. No. The United States wants to conquer all the world and to make all the people slaves to their masters and to return back to how it was in 19th century, where white capitalist man was so rich and everybody was so you know, in bad conditions because all the riches go to those white capitalist men. Во-первых, нету планов, да, нету флота в большом количестве у Советского Союза, да, даже пропаганды, формирующей образ врага, которого нужно победить, его тоже не было. В Советском Союзе все время говорили, вот эта пропаганда, мы за мир, мы за мир, мы за мир, вот и все такое, давайте-ка жить мирно по разным способам, вместо того, чтобы показывать, что вот американцы, они-то враги вообще-то. Да, я даже считаю, это избыточным было. Из пропаганды было то, что что-то невнятное про то, что США ведут себя как бандиты и гниют, да не сгниют. Подготовка пропаганды к настоящей войне должна быть иной. Непонятно даже, как называть сторонников капитализма и банды вооруженных мелких предпринимателей. Я с этим столкнулся. Вот я встретился с этим людьми. А как их называть правильно? Я был в некоторое время в замешательстве. Мне самому пришлось придумать, как это называть. Это говорит о том, что не готовились к боевым действиям. Потому что не знали, как называть пропаганду, как это объяснять. Вот таких вещей. И играя именно в эту игру, когда Советский Союз вторгся в США, я понимал чаще, что нет, Советский Союз вообще этого не планировал. И приблизительно. Actually, Soviet Union was not ready, not even in amount of carriers, the attack planes and military equipment, but even in aspects of propaganda, because the Soviet propaganda was mainly oriented towards the peace, towards living in peace, you know, but not preparing like that the United States prepares on another war and we need to stop that, and that, you know, the West is rioting and did not riot it yet. Yeah, so that's like a drug addict which lives but you know, but rots while living. И знаете, вот в США больше похожи на наркоманов, вот, которые живут, но при этом гниют, да, ну, таким образом. Оказывается, можно при лжи и при херовых условиях жить. Главное не говорить другим, что кто-то живет лучше, да. И рассказывать всем, что ваш образ жизни лучше всех. Я хочу спросить вот теперь зрителей, а есть ли смысл устанавливать коммунизм в США? Дело в том, что США вот сейчас и так превосходят СНГ в экономическом плане. С более херовой экономической моделью, потому что они грабят весь мир. А теперь прикиньте, если они установят социализм и поставят себе более передовую экономику. То есть это будет еще больший отрыв, чем есть сейчас.
Понимаете? И вторжение в США, устанавливание коммунизма в США, это как выкапывать могилу самому себе. И с моей точки зрения, в США воевать имеет смысл только для того, чтобы ликвидировать возможность США раз и навсегда нападать на весь мир и прекратить вот эту вот их политику, когда они нападают на любые страны, которые хотят, нарушают любые законы, которые хотят, просто потому что они сильнее всех. И держать их вот таким образом в узде. Устанавливать на их сторону коммунизм, ну, честно говоря, не особо хочется. То есть они и так получат дополнительные превосходства. Зачем это надо? Мне интересен ваш ответ, как вы считаете по поводу этого вопроса. So, I'm speaking about viewers. Answer me, please. Why we need to install communism in United States? What it really gives us? The United States in modern state after the fall of Soviet Union is actually superior. And if they will with this bad economies they have, and if United States installs socialism, that means that their economy would prosper, and the economical situation would be even worse because the post-Soviet countries are now under the capitalism and nationalism, and the United States goes toward more developed socialist and communist economies. And I think that we doesn't need to do that while we need like modernize our enemy. That's interesting thing because you know the communists wants actually something good for the United States, a better economy model. But the United States wants something bad for a former Soviet Union, to go to a degraded form, to the capitalism, you know, or even to barbarism. It is better. So that's a different approach. I don't think we need to install any communism in United States, and that's a bad thing to do. Because we need communism for ourselves, you know. Я сторонник того, чтобы строить коммунизм для себя. Я хочу жить в городской коммуне, коммунистическим образом жизни. Война же с США нужна только для того, чтобы устранить угрозу нашему существованию. Ведь США не могут дать другим жить спокойно, им обязательно нужно всюду влезть и насадить свои ценности силой, пропагандой и оружием. Для меня война с США вынужденная мера, по-другому с ними нельзя. Они хотят нас вбомбить в каменный век и использовать наши ресурсы так, как они это делают на Востоке или в Африке. Вот. Но не ради того, чтобы устанавливать у них коммунизм, знаете. So I can explain the thing that the war with the United States is something that we communists forced to have because United States doesn't give opportunity to different countries and different people live differently. No, they need to use propaganda to speak freedom, to everybody should be gay, everybody should prize gays and do everything what United States says without any freedom, you know, though they are speaking about lying about any freedom. And the United States is the threat to the world. It is not threat only to the Soviet countries or post-Soviet countries. No, modern United States is a threat to the whole world, because what the capitalist masters wants to do is actually to make all the world slaves of their own. And from recent years, what I see that actually even the allies of United States are suffering from the blockade of trade from United States. For example, how the United States blocked France's opportunity to sell their submarines to Australia. Sorry for misspelling. To Australia, and how they forced to break the contracts that are profitable for France and for other. So how the United States forces the capital to flow out of Germany with the sanctions, how the United States forces Switzerland to drop their neutrality. So actually, even the allies of United States suffer from the United States, you know, so-called good relations and freedom. No, there is no freedom. There is oppression and occupation by United States, even for those countries who are still like have something good in them.
because if somebody else lives better than in United States, this is a threat to USA, and good wealthy living in Europe is the threat to existence of United States, because nobody is permitted to live better than in USA. This is the policy of United States, and this is threat to the world. And this is the only case why we should have a war against United States, to stop this spread of oppression, spread of slavery, because in reality, if nobody can oppose and nobody has force against United States, they will make all the world slaves of their own. This is what United States are about, and this is the case about it. You don't want to live under the communism. That's okay. I want to live under the communism, but you want to kill my way of living. You want to deny me to live the way I want to live. You want to deny all the world their resources. You want to steal everything from everybody and say that this is your own invention. Like, oh, compass, this is your own invention. Oh, you don't mention that you steal that from China. Rocket artillery, you steal that from China. You don't speak about that. Concepts of freedom, you steal that from India. You don't talk about that. Psychology methods that you steal that from India. You do not talk about that. Many achievements like umbrellas, like shipbuilding, gunpowder, this is all stolen from Asia, but you don't talk about that the majority of your achievements actually are stolen. Many things and technologies of your space program actually stolen from Soviet Union, and you are not speaking about that. The United States is the nation of thieves that steals everybody's achievement in all the world. That's what is the problem. We don't have problem with capitalism. Let, for example, Switzerland live under their way of socialism or capitalism or whatever they want. For example, Singapore lives in capitalism. Let them live in capitalism. Canada can live in capitalism because Canada do not want to give to bomb us. But United States wants to bomb us. The United States want bomb all the world. All the world. First, they will bomb those who have lesser weapons, and then United States would start attack Europe because United States do not threat Europe right now because there is like kind of allies, and they have the weapons, you know. If Europe would have the same level of weapons as Africa, for example, or Arabic countries, the United States would again attack European countries without a hesitation. You need to understand that the United States is a predator who threats the world. Вот эти все машины, компьютеры и частные картонные домики, это не для нас, это для них. А чтобы они себе это позволили, нам они уготовили роль сырьевого придатка из страны дебилов. Мы должны жить как в Африке и завидовать картонным домикам жителей США. Такой жизни, как в США, нам никогда не видать, пока мы не победим и не вырвем у США желание на кого-либо нападать и грабить. Понимаете, это нужно пресечь. И пока мы это не пресекаем, мир становится более опасным местом. Потому что вы представляете, самая агрессивная страна на планете США, она начинает больше всего войн. И именно эти агрессоры больше всех врут о мире. You know, the United States wages the most wars than anybody on the planet. And the freaking United States lies about, oh, we are about freedom, we are so freedom. After the fall of Soviet Union, mention at least one country where anything happened good after the United States entered. Nothing. Really, the Western countries and Japan was lucky that there was a threat to United States existence like Soviet Union, because of fear that the communists would win in Japan and the Western Europe. Only because of that, United States tried to make Europe life and Japan life better. When the Soviet Union collapsed, all the other countries after the collapse of Soviet Union now in ruins, and there is anything at least good. There is nothing good to that countries at all. Because United States cares only about themselves and ready to kill all the world in order to have
profitable life. And this is the crappy things. This is definitely rebels, and they should be executed. And the Orlovsky stopped that. Вот этот момент. Смотрите, вот на заднем фоне мины, вооружение стоит. Это повстанцы. Вот их необходимо расстрелять, а здесь Орловский вмешивается и останавливает. Он предатель. Orlovsky is a traitor. Когда начинался вот этот бой, я рассчитывал, что от тех разведданных, что сопротивление будет более сильным у контры. Но оно оказалось еще сильнее в 3 раза, чем я ожидал. Вот такое бывает в войне, да. Когда совершенно не рассчитаны силы и даже готов к худшему, а становится еще хуже, чем думал, что может быть. К этому нужно быть готовым. Да, в итоге я все равно недооценил противника. So in this example, I was prepared for more fierce battle than it was reported by the recons. I was prepared, oh, that would be a harsh battle, but this battle appeared even more harsh than I expected. 3 times harsher than I expected, really. Значит, здесь повстанцев, вот этих контруамериканскую, называют повстанцами. И это не случайно, ребята. Дело в том, что одна из задач пропаганды США показать, что колонисты США, во-первых, что американцы, что они американцы, хотя они украли эту землю у других людей, а самих тех уничтожили, и теперь начали называть себя американцами. На самом деле они колонисты. Ну, что они точно такие же ребята, как и мы. Задача их пропаганды влюбить нас в Америку так сильно, чтобы мы все готовы были сами умереть и позволить им убить всех своих близких, лишь бы американцам стало жить лучше. Эта пропаганда используется сейчас активно в Украине. Ведь колонисты США лучше нас, колонисты США лучше украинцев. И их пропаганда американская именно так на украинцев и работает, что украинцы должны погибнуть все ради того, чтобы у США жилось лучше. Вот они это и делают. Эта пропаганда работает в Украине. Мы сами должны прийти к такому решению, что США лучше нас. Вот в чем суть их пропаганды. Для этого они узнают наши ценности и прописывают эти ценности выдуманным персонажам. Одевают в одежды и формы США. Так, образ военного США, созданный в Голливуде, это украденные поступки и действия Красной Армии. Вот. Да, США приписывают свои преступления во Вьетнаме, том же, в Ираке, и преступления нацистов, коммунистов. Коммунисты всех расстреливают, коммунисты всех плохие, коммунисты постоянно убивают, вот, хотя это делали все США. А все достоинства Красной Армии, все достоинства социализма они приписывают себе. Это 8-часовой рабочий день, это вы что? Это не социалисты добивались этого. Нет, это капиталисты так решили вести. А то, что там были закрытые города, где люди не могли покинуть и купили корпоративной валютой, да зачем об этом вспоминать? Не, 8-часовой день, это капиталисты хотели привести к этому. Вы что, равноправие женщин? Это, конечно, капитализм хотел к этому привести. Бесплатное жилье выдача, чтобы у всех было жилье и хорошая зарплата. Только капитализм это и хотел вам дать. То, что ради этого раньше капиталисты хотели, чтобы мы по 14 часов работали за еду, в закрытых корпоративных поселках, как это было в США, нет, про это не вспоминают. То есть достижения социализма они приписывают себе. И геройские поступки, и боевые ситуации Советского Союза, они воруют и приписывают это себе. Чтобы мы влюбились в образы американских вот этих выдуманных персонажей, и мы думали, что американские военные, они такие же, как советские герои. Это элемент их пропаганды. Even in aspects, the United States steals achievements of socialism. For example, socialism fought for free healthcare for everybody. And now capitalism tried to show, oh, that's our achievement actually. Like equality men and women. Oh, now capitalism says, oh, that's our achievement. Big salaries. That's what for blood was spilled by the worker class in all the world. And now the capitalism says, oh, like good payment. Of course we want to do that. Of course. So they even steal the achievements in the militaries, in the space. They try to portray the American heroes as the Soviet heroes. So what they do, they take the real Soviet heroic deeds, and they prescribe that to some imaginary characters in such games. So American military look more heroic and more good like the Soviet militaries was. And that's a false thing to do. That's actually the stealing achievements of the socialism. That's what the really United States does in their propaganda.
В этой миссии я заметил такую штуку, что на самом деле своих военных я, ребят, ценю больше, чем приданные подразделения. Вот здесь у меня фактически была рота десантников. И я особенно не заботился о том, а что с ними будет. И послал в атаку, не посмотрел, и их почти всех перебили. Это недостаток. Вот в реальном бою, конечно, вы понимаете, что это было. То есть чувство вины было бы гарантировано. И укоры за то, что я не спас этих ребят, и если бы я более внимательно к ним относился бы, больше бы их бы выжило, да, то есть укоры совести в этом бы были. Но в проживании роли мне позволило обнаружить в том числе свои недостатки, над которыми стоит поработать. Вот такая штука. Here I had a moment where I understand that there is, my own crew, and there is crew that temporarily on my command. I cared much less about the crews that are temporarily on my command, and that was my bad side that I can say. Вот, кстати, еще один элемент пропаганды, да, официально-то говорят, если американцы там защищают офицеры своей земли, что мы защищаем свою землю, мы защищаем свои дома, но это не их дома, они живут в домах, взятых в кредит, это кредитные дома, если они не выплатят вовремя кредит, этот дом заберут, то есть они не могут воевать за свои дома, да? Большинство взяты в кредит, и американцы платят кредит всю жизнь, это не их дома. Эта пропаганда внушает нам, мол, это их дома. Наоборот, именно тезис о том, что дома станут ихними, без выплаты кредита до конца, тезис, который многих развернет в сторону коммунистов. Another propaganda lies about Western things. Officers says like, we are protecting our homes, that's our homes. No, majority of United States citizens lives in loaned houses. This is not their houses. They pay the credits, they pay the loan, and only at the end of their life they could buy those, those cardboard made houses. That's awful crap. And in reality, what the communists would say, you will be the owners of your own house without paying any loans, any fees, any credits. Here is your house. That is your house now. And on the Western propaganda, that's a key thing, that actually the communists wants to go to United States and actually take everything away from you. That's a fucking lies. What the communists actually want is to organize better way of living for everybody. And giving in your own property, your houses, without any loans, that's such an opportunity. And there is a guarantees that you will have your house. There is a guarantees that everybody would have their own apartment and room. And if you don't own apartments, if you don't a house, the state would provide you a decent way of living. And the state would provide you a simple job. For example, if you can do nothing, you will at least clean the streets. And for that you will receive enough payment to live. This is what about socialism, what about? Not about freaking, homeless people that does nothing and nobody cares about them. They are living directly on the streets. No, this is about everybody should have a shelter, everybody should have a home. And if you cannot afford a home, you have at least the job that gives you opportunity to buy food and to pay the bills like for electricity and gas. And because the gas and electricity is given you not to gain the profit, this means that the gas and the oil is cheaper than under the capitalism. I don't understand why you ignore that and why the United States citizens are so stupid still that do not understand those simple things. You will have more freedom under socialism because your house is your own. Nobody can say, oh, you did not pay the loan, now get out of here. You would have opportunity to save your house because the state guarantees you job. If you can't find any job, you will have at least job to cleaning the streets. And you will have enough payment to pay the wages for the water and for the gas. And because state doesn't want profits from the selling you gas and oil, that gas, oil, electricity, that means the prices would be cheaper. If you don't want that, okay, you don't mind, but
We need to clear up the thing. You are threatening the world. You are threatening our existence. So this is why the war in reality could be between Soviet Union and United States. Not to eliminate the United States or to take resources. No, we have enough resources on our own. This is about to eliminate the threat of war that actually United States poses to all the world. And we propose for, okay, let's find another way. Let's find another solution. Let's make better economy functions better. And you are ready to die for those masters that you serve, the capitalists. I don't know why. Really, I don't know. And I don't understand why this is continuing to happening 100 years already. Well, you living under the credits without any freedom, and you cannot speak freely. You cannot speak what you're thinking about, because if you think about that the gay parades are not good and they should ban, you will have problems with your job. If you are speaking that actually in socialism something good, you can lose your job. Is that really true freedom, you know? I think no. I think that you are even mind controlled. That you cannot speak really what you think of, that you cannot say what you're thinking of. And this is more close to dictatorship. And all those, you know, freaking lies that you smile and say, oh, we're so free. But we cannot say that actually something good in socialism exists. You know, because if we say that, we can lose the job from the masters that exploits us. And we cannot say, because if we lose the job, it is hard to find that job. And there is no state guarantees that you will have the job. And if you lose the job, you cannot pay wages and you lose your home. Actually, that's not your home, but you lose the opportunity to live in any home because you don't have enough money. While the socialist systems say, here is your home, you will live here anyway. And you have a guaranteed job. The only way you do not have a job if you like personally especially says, oh, I won't do anything because of the principle. Yeah, I can do this, I can do that, I can dance, and there is in North Korea people receive money for dancing, like mass parades and other stuff. If you cannot even clean the streets, you can dance, you can wave the flags and receive money, and this is enough for your living. If you are hard for you to wave the fucking flags, that means you are doing that not because you can do. It is you go on principle and you don't want to do that. And this is the different thing. В реальности у меня есть много сожалений, я прокручиваю в голове неудачные моменты какие-то в жизни и думаю, а как бы можно было сделать лучше, да? Почему я не сделал так, да? Почему, например, я не сделал то? И в 11-м эпизоде у меня тоже появились такие же мысли и крайне тяжелые, гнетущие чувства того, что можно было воевать с меньшими потерями, что тех ребят из 5-й роты десантной можно было оставить в живых. Война очень эмоциональная штука, и ну вот, к сожалению, оно так происходит. Всех не спасешь и совершаются ошибки. Но вот когда ты проживаешь роль, вот эти вещи, конечно, повторяются. Хорошо, что это не в реальности, потому что в реальности навряд ли бы я бы смог бы спокойно дальше как бы жить с подобными муками, что столько людей-то погибло. And here is the things that in real life I ask myself a lot times where I failed in my life and return back to that moment and what I could do better, how I could resolve that and to live a better life and do the better thing so the majority of people would live in better conditions and myself also included in that. And here I was thinking about the same thing when acting. Actually, the people died. A lot of people died here, and I was asking myself how that led to that, what my mistakes was making, and what is my guilt. Really, I felt that like from real life.
P.S. That's me beside the Soviet soldiers on the border of Soviet Union and Afghanistan. Кстати, вот наконец скажу, да, по скриптум как бы такой. Вот это, собственно, я в детстве на границе Советского Союза и Афганистана. Видите, в офицерской шапке, то есть в 3 года я уже командовал взводом солдат, вот, если так можно сказать. Но проходил курс молодого бойца, в общем, интересный опыт, поэтому я говорю с точки зрения того человека, который был на поле боя, проходил тренировку и проживал в условиях боевых действий.